ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টদের সম্মানিত করেছে মামুনস টিউটোরিয়াল। নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসে গোল্ডেন প্যালেসে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেসব স্টুডেন্ট দারুণ রেজাল্ট করেছে এবং খ্যাতিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেয়েছেন, ওইসব স্টুডেন্টদের অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে মামুনস টিউটোরিয়াল। Celebrate their success and their future is so bright. I just want to say thank you all for your hard work. চমৎকার সন্ধ্যায় অসাধারণ এই আয়োজনে শুরু হয় পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে। এরপর দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। যার হাত ধরে নিউ ইয়র্কে শিক্ষায় আলো ছড়াচ্ছে সেই মামুনস টিউটোরিয়ালের শেখ আল মামুন শুভেচ্ছা বক্তব্যে সবাইকে অভিবাদন জানান। One of my students who got into Harvard, I want to congratulate. She is unfortunately right now to the emergency due to some sickness, but definitely I want to congratulate Umi Anushka. I know her since 3rd grade, and she's got into Harvard. Not only Anushka, there are many other kids I would like to personally congratulate. One of them is Parsha Chaudhary. She's right here. She got into stand up, please. She got into PharmD, doctorate in pharmacy at Long Island University with Fulbright. We have Lapipa Chaudhary. She got into Sophie Davis School of Medicine. That's one of the public medicine schools in this country. This is a 7-year program with the Fulbright. Besides that, we have a lot of our students got into NYU. We have Raisa, Kamal, Shahriar, Namira. They are got into NYU with the full scholarship. We have Anhar Kobi, Maharan Chaudhary, and many other kids got into Stillbrook University, Rutgers University, and many more universities like City University of New York, Sophia Groves Schools of Engineering, and other institutes in this country. For many of us, this ceremony is far bigger than this celebration. Growing up to and honor the immigrant family. I mean, this is unbelievable. This is incredible and very difficult. Many of you are first generation American, going through middle school, high school, going through so many challenges and difficulties, and you made this point. And I want to congratulate you. Please give them another big round of applause. চমৎকার এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন স্বনামধন্য এমসি দিমা নেফারতিতি। এরপর ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টরা মঞ্চে এসে কথা বলেন। প্রত্যেক স্টুডেন্ট তাদের প্রিয় টিচার শেখ আল মামুনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। The parents work hard as well, but as students, I know what a tumultuous time this is in your lives, especially balancing whatever's going on at school with family, just becoming a well-rounded individual. So you guys give a big round of applause to yourselves for all the hard work that you've done. I was sitting there in my room on a Zoom call with Mr. Scott or Mr. Mamoon while they were doing their SHSAT, and I was just sitting there in the background playing Minecraft, and I was just, well, does it really matter? What am I even doing, right? And then I have a friend, this Jaman, and he gets closer to me. I knew him since 3rd grade. It's been 8 years now, so I really respect the kid. Mamun's tutor was very helpful. With the help of Mr. Scott, I learned so much English, stuff that I didn't even know. I had no idea what a precedent was. I still kind of don't know, but I knew enough for the test. And with the help of Mr. Mamoon, I learned so much math that I still hadn't done in school yet. স্টুডেন্টদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও সন্তানদের এমন সাফল্যে ছিলেন উচ্ছ্বসিত। Why am I sharing this story to you as an immigrant? Because I wasn't able to speak English when I came to this country. I wasn't even able to get a restaurant job. Believe me, I wasn't able to get a restaurant job. Now I am speaking in front of you as a CPA. Why it was possible? Because of the hard work. My kid said that send your child to me, and that time I had a feeling that I know that this man is very wise. This man is so wise. Every time I go to him, he's a physician, he's a pediatrician, he's one of the best doctor I've ever seen in the United States. I myself was a doctor, but I don't count myself as a doctor compared to him. Learn. You're going to get mentorship.
tutoring, all that good jazz. But once you go to college, you're going to make mistakes. You're going to learn from your mistakes. From there, you're going to figure out what you like and what you dislike. Being a doctor, being an engineer, being a lawyer, all that stuff is great. But you're going to figure out what you really like. And I heard the previous speech talking about you can do everything you want. এসব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। Mr. Mamun, you are doing a good job and you did a good job by inviting us here. Thank you all. And you have a bright and golden future. Someday we'll say that, hey, this is the guy, is the CEO of this company, this is the guy, he's a good human being, he's a good electrician, but I know his father, I know his teacher, and he's our son or he's our daughter. Day and night, try to get their kids through this mayhem they have to go through their life and ordeal. But most importantly, first I want to thank the parents working hard behind the scene trying to get your kids to the top school. On top of that, I want to congratulate all the students who got accepted to all the colleges, specialized high schools. প্রথম গ্রেড থেকে হাই স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, হায়ার লেভেলে যাচ্ছেন। তোমরা আমাদের বাংলাদেশীদের ভবিষ্যৎ। I wish all the best. সিপিএ জাকির চৌধুরীও দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছেন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত স্টুডেন্টদের। Small CPA firm right at the corner of Casolil subway station right over there, and firm name is Zakir CPA PLC. Why am I sharing this story to you as an immigrant? Because I wasn't able to speak English when I came to this country. I wasn't even able to get a restaurant job. Believe me, I wasn't able to get a restaurant job. Now I am speaking in front of you as a CPA. Why it was possible? Because of the hard work. বিশিষ্ট আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার স্মৃতি রোমন্থন করে স্টুডেন্টদের অনুপ্রাণিত করেছেন। This is because of institution like Mamun Tutorial. People, anytime people move into this place, they're trying to find out what is the district look like in terms of education, safety. So if both things are okay, then people like to move in. So people who promote the education, and I always say, you promote the education, everything else will be promoted by itself. অনুষ্ঠানে আলো ছড়িয়েছেন নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার। Welcome it with open heart, open arms, and embrace innovation, and you will find yourself on a path to succeed. সবশেষে বক্তৃতা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর অগাস্টিন আকালুনু। যুক্তরাষ্ট্র জীবনের শুরুর দিকের কঠিন দিনের কথা স্মরণ করেন তিনি। If your father is a detective, I feel sorry for you because you cannot get away with anything. They think 10 steps ahead of you, and you cannot hide anything. So my salute to the detective. I don't know why they sat him next to me, maybe to keep me in check. So all the time I'm sitting next to him, I'm thinking about my dad. পরে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা। এ সময় যারা নিউ ইয়র্কে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সুযোগ পেয়েছেন তাদের হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। অতিথিদের কাছ থেকে এমন সম্মাননা পেয়ে স্টুডেন্টরা ছিলেন অভিভূত। আমরা খুবই তোমাদের নিয়ে গর্ব করি, তোমরা ভালো হও, ভালো থাকো। দ্বিতীয় পর্বে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। Over the months, however, I was able to improve my scores, improve myself, and make sure I was able to give my full potential. এই সময় কবিতা আবৃত্তি করেন ডক্টর নাহিদা খান। যা খুশি পুঁথি ও কিতাব বও, কোরআন, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, ত্রিপিটক, জেন্দা বেস্তা গ্রন্থ সবে পড়ে যাও যত সব। এছাড়া শিল্পীদের গানের সুরে মুগ্ধ হন আমন্ত্রিত অতিথিরা। দীর্ঘ
সবশেষে কেক কাটা হয়। সব মিলিয়ে একটি অসাধারণ সন্ধ্যা কাটিয়েছেন স্টুডেন্ট, টিচার ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। SITV, নিউ ইয়র্ক।